హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను అజియోలో ఒక శారీ ఆర్డర్ చేశాను. అది ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. అలాగే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి కాంజీవరం సిల్క్ శారీ అండి. దీని బయింగ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు నేను శారీ పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను. సో దానివల్ల మీకు ఓవరాల్గా శారీ డిజైన్ అనేది ఎలా ఉందో మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. శారీ డిజైన్ అయితే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పిక్చర్లో ఎలా ఉందో అలాగే వచ్చిందండి. బ్లౌజ్ పీస్ కూడా సేమ్ వచ్చింది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కలర్ పిక్చర్లో ఒకలాగా ఉంది, ఇక్కడ మాత్రం రెడ్ కలర్లో వచ్చింది. ఇలా ఓవరాల్ శారీ మొత్తం ఇలా ఫ్లవర్ వస్తుంది. సో బార్డర్ అనేది ఇలా వచ్చింది. మనకి బ్లౌజ్ ఇలా వచ్చిందండి. చిన్న చిన్న బుటా వర్క్తో ప్రింట్ వచ్చింది. సో ఇంకా బార్డర్ కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చింది. ఇక ఇది కొంగు వచ్చేసి బ్లూ అండ్ గోల్డ్ కలర్లో టోటల్గా వర్క్ వచ్చింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.